Dag iedereen, welkom terug op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Kadjal Soekra. In deze video ga ik het hebben over het boek The World Is Flat en het boek Proefverlof. The World Is Flat. Dit is een updated and expanded release 2.0, A Brief History of the 21st Century. Het is geschreven door Thomas L. Friedman. The phenomenal #1 bestseller by the Pulitzer Prize-winning author of The Lexus and the Olive Tree, updated and expanded. The World Is Flat is Thomas L. Friedman's account of the great changes taking place in our time as lightning-swift advances in technology and communications put people all over the globe in touch as never before, creating an explosion of wealth in India and China, and challenging the rest of us to run even faster just to stay in place. This updated and expanded edition features more than 100 pages of fresh reporting and commentary drawn from Friedman's travels around the world and across the American heartland, from any place where the flattening of the world is being felt. In The World Is Flat, Friedman at once shows how and why globalization has now shifted into warp drive. Robert Wright's slate and brilliantly demystifies the new flat world for readers, allowing them to make sense of the often bewildering scene unfolding before their eyes. With his inimitable ability to translate complex foreign policy and economic issues, he explains how the flattening of the world happened at the dawn of the 21st century. What it means to countries, companies, communities, and individuals, how governments and societies can and must adapt, and why terrorists want to stand in the way. More than ever, The World Is Flat is an essential update on globalization, its successes and discontinuance, powerfully illuminated by one of our most respected journalists. Louis Pasteur said it a long time ago. Fortune favors the prepared mind. Verder geeft dit boek het verschil tussen outsourcing en offshoring. De heer Rajesh Rao, founder en CEO van Dhruva Interactive, zegt: Please look at me, I'm from India. We have been at a very different level before in terms of technology and business. But once we saw we had an infrastructure which made the world a small place, we promptly tried to make the best use of it. We saw there were so many things we could do. We went ahead, and today what we are seeing is a result of that. There's no time to rest, that is gone. There are dozens of people who are doing the same thing you are doing, and they are trying to do it better. It is like water in a tray. You shake it and it will find the path of least resistance. That is what is going to happen to so many jobs. They will go to that corner of the world where there is the least resistance and the most opportunity. If there is a skilled person in Timbuktu, he will get work if he knows how to access the rest of the world, which is quite easy today. A friend once asked Isidore Rabi, a Nobel Prize winner in physics, how he became a scientist. Rabi replied that every day after school, his mother would talk to him about his school day. She wasn't so much interested in what he had learned that day, but she always inquired, did you ask a good question today? Asking good questions, Rabi said, made me become a scientist. In the future, how we educate our children may prove to be more important than how much we educate them. Work matters, but curiosity matters more. Nobody works harder at learning than a curious kid. Some kids are just born that way, but for the many who are not, the best way to make kids love learning is either to instill in them a sense of curiosity by great teaching, or stimulate their own innate curiosity by making available to them all the technologies of the Flat World platform, so they can educate themselves in an enormously rich way. I was lucky, she said. I took a class from somebody who really cared. The result, a scientist was born. We are like a glass beaker that is filled 3/4 of the way to the top, and the liquid is our wealth, said Steve Jobs, the founder of Apple Computer and one of America's greatest innovators. There is this much bigger beaker next to it,
but it is filled to a much lower level. What we are doing today is we're connecting a hose between these two beakers, which have never been connected before. As a result, he said, our standard of living is almost certain to go down unless we continue to be incredibly innovative. Persistent poverty is a practical problem as well as a moral one. And we do ourselves no good to focus on our moral failings and not the practical shortcomings of the countries and governments involved. Poor people grow out of poverty when their governments create an environment in which educated workers and capitalists have the physical and legal infrastructure that makes it easy to start businesses, raise capital, and become entrepreneurs, and when they subject their people to at least some competition from beyond, because companies and countries with competitors always innovate more, better, and faster. Out of clutter, find simplicity. From discord, find harmony. In the middle of difficulty lies opportunity. Albert Einstein. You can flourish in this flat world, but it does take the right imagination and the right motivation. While your lives have been powerfully shaped by 9/11, the world needs you to be forever the generation of 11/9. The generation of strategic optimists, the generation with more dreams than memories, the generation that wakes up each morning and not only imagines that things can be better, but also acts on that imagination every day. Dit was de World Is Flat Proefverlof, geschreven door Joost Heijink. Het is een literaire thriller, een moderne Kain en Abel en een indringend beeld van het leven van een TBS'er. Paul Fontaine zit al 3 jaar in een TBS-kliniek. Hij heeft bewust aangestuurd op TBS om een lang gevangenisstraf te ontlopen. Het ziet er naar uit dat hij zijn tweelingbroer Peter om het leven heeft gebracht. Maar wat is er werkelijk voorgevallen tussen de twee broers? Hoe ziet het dagelijks leven in een TBS-kliniek eruit? Is de gedachte als je ontoerekeningsvatbaar bent, ben je niet verantwoordelijk en treft je geen schuld, wel zo reëel? Hoe weet je dat een patiënt niet simuleert als hij zich normaal gedraagt? Wat kan een gemankeerde relatie met een tweelingbroer teweeg brengen? Op zeer geloofwaardige wijze verweeft Joost Heijink deze vragen in een actuele en intrigerende thriller. Hiermee bewijst hij dat hij niet alleen succesvolle jeugdboeken kan schrijven, maar ook zeer beklemmende psychologische thrillers. Joost Heijink, 1946, studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en was 13 jaar lang aan deze universiteit verbonden als wetenschappelijk onderzoeker. Daarna legde hij zich fulltime toe op het schrijven. Als je houdt van boeken die een psychologisch touch erin hebben, zou dit boek je best interesseren. Het is heel verstandig geschreven, zou ik zeggen, want je moet, als je het leest, moet je doordenken wat ze ermee bedoelen. En het einde is natuurlijk heel indrukwekkend. Daarentegen zou ik willen aanraden dat kinderen dit boek niet lezen. 18-plussers of 21-plussers kunnen het wel lezen. Vervolgens kunnen ze de essentie van het boek op een gepaste manier zelf uitleggen aan kinderen. Dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat ik jullie op 1 oktober zal zien aan de Kanangalaan nummer 32 op het complex van Stichting Dierenbescherming Suriname, het Dierenasiel, voor de Boekenmarkt. 4 oktober is Werelddierendag. Als je heel graag iets wilt doen voor een dier, kom dan onder andere een boek kopen en natuurlijk indien je daartoe de gelegenheid hebt, adopteer een dier. En vooral als de school gaat beginnen op 2 oktober, als ik het goed heb, dan kan je een leuk spulletje voor je kind daar kopen. Kom dan op 1 oktober langs op de Boekenmarkt van 9 uur 's morgens tot 1 uur in de middag. En kom boeken kopen vanaf 10 SRD al. Ja, lees en laat lezen, zou ik zeggen. Lees zelf, laat je kind je boek voor je lezen. Het kan heel fijn worden. Je kan genoeg met boeken doen. Dit was het dan voor deze video. Bedankt voor het willen kijken. Abonneert u alstublieft op mijn kanaal. Laat een likeje achter. Graag ook een comment achterlaten. Wat u van de video vond. Dank u wel. Tot de volgende keer. Ik ben Kadjal Soekra. Bye bye.